ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಈಗ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಮಂಗಳಾರತಿ, ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ. ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಗುರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳಾಚರಣದ ಶ್ಲೋಕದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭ. ವಿತ್ utmost sincerity, devotion and conviction, bowing at the lotus feet of our Gurudev on your behalf, and also extending our hearty pranams to Sri Swami Tanmayananda Saraswati here, who is present today. Guruve sarvalokanam vishaje bhavaroginam nidaye sarvavidyanam Sri Dakshinamurtaye namah. सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. ॐ नमो भगवते विराजेश्वराय. ॐ श्रीगणेशाय नमः. ॐ महासरस्वत्यै नमः. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. Last time we had stopped at the 61st shloka of the second adhyaya, Sankhya Yoga. 61ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸಲ ನಿಂತಿತ್ತು. ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಯುಕ್ತ ಆಸೀತ ಮತ್ಪರಃ ವಶೇ ಹಿ ಯಸ್ಯೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ. It was stopped there, and it was told last time that as our Gurudev has mentioned in the science of Bhagavad Gita also, the very subtle point in this shloka is, for the first time, instead of talking in terms of third person, talking about the unmanifest, talking about the Paratpara, Parabrahma Tattva, Agochara, Avyakta, Moola Sanatana Avyakta, Nirguna, Nirakari, Nissanga, Nirvikari, Parabrahma Tattva, which is referred as that in Upanishads, Shrutis. First time in this shloka, Lord has used very interestingly, as our Gurudev has put it, and even Acharya Ramanuja has in his Vyakhyan has explained that. First time he uses the word Yukta Asita Matparaha. Matparaha. Nannalliye manassiduvanaagu. Nannalli you develop that concentration towards me alone. You be in me alone. You think of me alone. ಆ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುವಂತ ಈ ಶಬ್ದಗಳು, these words, ಯುಕ್ತ ಆಸೀತ ಮತ್ಪರಃ. So that is one interesting observation Acharya Ramanuja has made, and also our Gurudev has mentioned that. Instead of third person, first time in this Bhagavad Gita, Lord has used the first person. You concentrate on me only. You dwell in me only. Matparaha, yukta asita. That is the point. That's where we had stopped. So the indication, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Ultimately, in the previous shlokas, he has mentioned, Lord, how difficult to control indriyas. He has already mentioned in the previous shlokas. By force, prayatna, abhyasa, we can try to control the senses, sense organs, staying separately, ಏಕಾಂತವಾಸ, ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಗುಹೆನಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಕಾಣದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ, ಕಿವಿಗೆ ಏನೂ ಕೇಳದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ, ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಕ್ಕೂ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ಇದ್ದು ಬಿಡಬಹುದು. We can control the senses, but the subtle vasanas, samskaras in the mind, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದ್ರು, ಆ ವಿಷಯಗಳ ವಾಸನೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಮೈಂಡ್, ದಿ ವಾಸನಾಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸೋ ಸಬ್ಟಲ್. ಲಾರ್ಡ್ ಸೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ your indriyas by staying aloof, staying alone. The more you try to do, the more the feelings try to enter the mind.
ನಾವು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾವನೆಗಳು ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಥಾಟ್ಸ್. ದ ಮೋರ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ನಾಟ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್, ದ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ more and more. The more I think, let me not have any desire, the more desires will sprout. This is what our Gurudev also has mentioned. So that's what Lord mentioned. It is difficult. So if it is difficult, then what to do ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. So you have faith in me, dwell in me, surrender yourself to me, consider that the Lord is there to help. So if you think like that, then gradually you can control the desires also. ವಾಸನೆಗಳು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಹಿ ಯೂಸಸ್, ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ. ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಯೂಸಸ್. ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಂಡರೂ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸದ್ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಿ, ಸುಸಂಸ್ಕೃತನಾಗಿ, ಐ ಮೇ ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ಎ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್, ಥರೋ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್, ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೀ, I talk very nicely, with a smiling face I talk with everyone, everybody will respect me. What a nice gentleman, what a soft person he is, so nice, it is so pleasurable to be with him. But inside I may have some vasanas, only I know it. At times they sprout. Others think that I am a very good person, but I have all those vasanas, desires in the form of impressions, or what you call temperament, carried from the previous births. They are so powerful. Especially our Gurudev says, all Mahatmas, ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಅಂದರೆ ವಿಷಯ ವಾಸನೆ, ಕಾಮಸುಖದ ವಾಸನೆ. The lust, attraction towards opposite sex always remains. That is the law of the nature, law of the life. Difficult to control, difficult to come over. Our Gurudev also has mentioned number of times this. All Mahatmas. To win over, that is real battle. So how? So Lord is giving answer here. Yukta aseta matparaha. Then what happens? It becomes easy. Last time I referred this point, the Vyakhyan of Ramanuja, Acharya Ramanuja. How beautifully he puts. ರಾಮಾನುಜರು ಹಿಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂದಿನ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಯಾವುದು? ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಜಯ, ವಿಕ್ಟರಿ ಓವರ್ ಮೈ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಡಿಸೈರ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಆತ್ಮದರ್ಶನ. ಆಚಾರ್ಯ ರಾಮಾನುಜ ಸೇಸ್ ಆತ್ಮದರ್ಶನ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಒನ್ ಓವರ್ ದಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಸ್. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಆತ್ಮದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮಾನುಜರು? ಆತ್ಮದರ್ಶನವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಅಗೇನ್ he says, only because of atmadarshana you can win over indriyas. First he said, only when you win over your sense organs you will get realization. So two paradoxes he says, two extreme opposites, ಎರಡು ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And he uses the term there, one phrase Vedanta uses, ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಆಶ್ರಯ ನ್ಯಾಯ. One is related with other, one is linked with other. ಇಂದ್ರಿಯ ಜಯ, victory over our desires, our sense organs, ಅಂದ್ರೆ subtle desires. It is a great battle. So this and God's grace, they are totally related. Anyonya ashraya nyaya. So it is a great paradox. Very difficult for us to understand. That is why Lord says, have faith in me. I will do the rest. Don't be under the delusion that you are going to win over everything by yourself. The grace works here. Only when you surrender, then everything happens. I am there to look after. That is the inner purport of the shloka. There we had stopped last time. Before we go to the next shloka, Acharya Shankara gives Vyakhana for this. Tani sarvani sayyamya yukta asita matparaha vashehi yasendriyani tasya prajna pratishtita.
Acharya Shankara now gives a wonderful ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ for this. To summarize that, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ? ಸೇಮ್ ಶ್ಲೋಕ. ಆಚಾರ್ಯ ಸೇಸ್ ಮತ್ಪರಹ ಯುಕ್ತ ಆಸೀತ ಮತ್ಪರಹ. Lord says matparaha means what? Acharya says matparaha means aham vasudevah sarva pratyagatma para yasya sa matparaha. That is the definition he is giving. Matparaha ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ? ಹಾಗಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅಹಂ ವಾಸುದೇವಃ ಸರ್ವ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಪರಹ ಯಸ್ಯ ಸ ಮತ್ಪರಹ. ನಾನೇ ಆ ವಾಸುದೇವ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೇ ವಾಸುದೇವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮರೂಪದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಆತನೇ ವಾಸುದೇವ. ಆ ವಾಸುದೇವನೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ನಾನ್ಯೋಹಂ ತಸ್ಯ ತಸ್ಮಾತ್ ಇತಿ ಆಸೀತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ನಾನು ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ನಾನ್ಯೋಹಂ ಇತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಆಸೀತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. I am the same Pratyagatma. The same Pratyagatma is nothing but Vasudeva, who resides in the heart cave of all the individuals. ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ವಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿ, ಅಂತರಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಸುದೇವನೇ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಅಂದರೆ ಆ ವಾಸುದೇವ ಸ್ವರೂಪ. ನಾನು ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನೇ, ದೇಹ ಅಲ್ಲ. ಇದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯುಕ್ತ ಮತ್ಪರಹ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮವೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮವೇ ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅಂದ್ರೆ ದ ಒನ್ ಹೂ ರಿಯಲೈಸಸ್ ಹಿಸ್ ಟ್ರೂ ನೇಚರ್, ಒನ್ ಹೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲಿ. ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಮಹಾತ್ಮರು ನೋಡಪ್ಪ, ನೀನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ದಿ ಪ್ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಸೇಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಎಸ್ ಗುರುದೇವ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. You say that I am not the body. Yes. You say I am not the mind. Yes. You say I am not the ahankara. Yes. You say I am not the ego. Yes. You are the Atma Swarupa. Yes, I have understood. That is not the way. By simply hearing the Upadesha of the Guru or Preceptor and nodding my head that I have understood what you said is not real understanding. It is Swa Anubhava. It has to be experienced by Guru's grace only. Only by thy grace, they say. Only by the God's grace, it has to be experienced inside. Only, ಅದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರೋ ತನಕ ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕ ಪಾಂಡಿತ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ? ಬೈ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ನೋ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ, ಅದೃಢ ಜ್ಞಾನ, ನಾಟ್ ಅಪರೋಕ್ಷ. ನೇರ ಅನುಭೂತಿ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪರೋಕ್ಷ ಅನುಭೂತಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್, ಪರೋಕ್ಷ ಅನುಭೂತಿ, ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ experience, aparoksha anubhuti, happens when by Guru's grace. If I start thinking that I want to realize, I want to know Atma, I start with the word I only. Just like when I say, I am meditating, I am doing dhyana, I am doing japa, all these sentences ನಾನು ಹೇಳೋದು, I start with ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ. ಸೊ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಐ ಈಸ್ ದೇರ್, ಈಗೋ ಈಸ್ ದೇರ್, ವೇರ್ ಈಸ್ ಜ್ಞಾನ? ಅವರ್ ಗುರು ಸೇಸ್, ವೇರ್ ಈಸ್? ಅಂಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನಿಲೇಟೆಡ್, ವೇರ್ ಈಸ್? ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯು ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್, ಯು ನೋ ದಟ್ ಯೆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೆಡ್. ಗುರುದೇವ, ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು. ನಾವು ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲ. This is what our Guru says, all Mahatmans say. Because all Mahatmans ultimately they know the truth. The truth is only one, absolute is only one. They are that absolute only. Dehada akara bere. Jnanis differ in their walks, talks, appearance, behavior at different times. As every one of us know. No jnani is similar to like another jnani. They are different. The way they behave different. That's why we say,
you cannot identify, you cannot try to understand a jnani. By our method, see, I am a very intelligent person, so I can understand ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಒಬ್ರು ತುಂಬಾ ಬೈತಾ ಇದಾರಪ್ಪ, ಬಹಳ ಬೈತಾರೆ, ಅವ್ರು ಜ್ಞಾನಿನ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸಾಯಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಆಫ್ ಶಿರ್ಡಿ, ಇಫ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಸಾಯಿ ಚರಿತ್ರ, Sai Satcharitra written by Dhabholkar, his greatest disciple, with his permission only he wrote. He writes there how Sai Maharaj of Shirdi was a great Avadhuta, and if that is told today, you will prostrate. Yes, Sai Bhagavan, Sainath Maharaj of Shirdi, great Avadhuta. But you were living in 1910 in Shirdi at that time, you would have run away. Because, see, number one, most of you know it. All the time he used to smoke hookah, chilum. In our side, North Karnataka and Maharashtra, you know that long metal pipe or earthen pot, ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಚಿಲುಮೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಹೊಗೆ ಸೊಪ್ಪು ತಂಬಾಕು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. Preparing the chilum itself is a great work. Like, preparing a beautiful cup of coffee or tea, how it is only by experience you know it. Preparing chilum is very important. His closest disciple, Abdullah, Antaranga Bhakta, his job was that only. He used to prepare chilum and give it to Sai Maharaj. If he used to come little late, Abdullah, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆದರೆ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದ್ವಾರಕಾಮಯಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರ ಎದುರಿಗೆ ಆತ್ಮಾರಾಮರಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಬೈಯೋರು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಸಾಯಿ ಮಹಾರಾಜ್ ವಿಥೌಟ್ ಎನಿ ಕನೋಟೇಷನ್. ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್, ಓ ಹರಾಮ್ ಕೋರ್ ಕಹಾ ಅಭಿ ತಕ್ ನಹೀ ಆಯಾ, ಓ ಹಲಾಲ್ ಕೋರ್ ಕಹಾ ಗಯಾ. These are the words he used to use for his closest disciple. So if you think, Are Jnani, he uses all filthy words like our roadside mavalis, how he can be a Jnani? Come on, we will go. We will never enter here. That is how we think. You can't understand how a Jnani behaves. No, we cannot understand. So, they know the truth, their behavior is different, only they know it. Some, they never used to speak at all, as Bhagavan Ramana Maharshi or Sadashiva Brahmendra. They never used to speak at all, almost like Mauna. In fact, in the last 2-3 years, our Gurudev had stopped speaking. He told me, I have spoken enough, I have written enough, everything is given, where is necessary to talk? I used to ask our Gurudev, if new people come for your darshan, Gurudeva, at least you can speak one line for them. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಗುರುಗಳೇ, ನಮಗೆ ಬೇಡ. First time they come to Hamsashram from different places. They don't know, they'll be waiting there. For their sake, one word you can speak. Then he used to say, why I should speak? He used to ask me, what answer I should give? I never knew the answer for that. So, we cannot understand a Jnani, how he behaves. So, we had stopped there. So, now we continue with... So, it is difficult to control Indriyas, that's what Lord says. And then now, logically, the next 2 shlokas are so famous. Everyone knows it, all Mahatmans know it. All Pravachanakaras throughout India extensively quote these 2 next shlokas. How logic! ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನದಟ್ಟಾಗುವಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ, now he uses the logic so that we understand how one leads to the other, how other one leads to the other. Why it is difficult for us to control Indriyas? Why it difficult for us to understand the Godhead? ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಪರತತ್ವ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? Why we are not in spiritual line? Why we are held up in this life only? How the Maya has controlled us? How the Ajnana has controlled us? How this Mithya Jagat, we think it is Satya only. Yake? Why we think life is very important? This is real. Earlier, there was a famous shloka. Lord said, Na sato vidyate bhavo, na bhavo vidyate satah. Now, continuation of that, now he gives the reason why people are mesmerized. ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ
ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಂದರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಕಟ, ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾಕೆ ಜನ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ವೈ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ರೈ ಇನ್ ದರ್ ಮೈಂಡ್? ವೈ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್? ವೈ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪೀಸ್? ವೈ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಪೀಸ್? ವೈ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ಗ್ರಂಬಲ್ inside? Outer they may be laughing. Whether it is a multimillionaire, crorepati, or a ordinary person, always their mind inside agitated. ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚನೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಾದ. See, there is no end. Why? Sometimes people ask very pertinent question. In Vedanta, all these things are there. One pertinent question is there. Why me only? People who are intelligent, they think they are very intelligent, very, very scientifically tempered. ಬಹಳಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ವಿಚಾರವಂತರು. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ನನಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ನಾನು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸಿನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮಿಟೆಡ್? ಐ ಆಮ್ ಎ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್, ಐ ಆಮ್ ಎ ಸಜ್ಜನ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಎನಿ ಹಾರ್ಮ್ ಟು ಎನಿಬಡಿ. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಷ್ಟ? ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಷ್ಟ? ವೈ ಮೀ ಓನ್ಲಿ? ವೈ ಐ ಆಮ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್? ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ದೇರ್ ಲಾಜಿಕ್ ಈಸ್ derailed. If they are on the right track, they will understand. So, next two shlokas, that is why Lord now is taking up the famous two shlokas. All Mahatmans have explained that. What is that next two shlokas? They go together. Dhyayato vishayan pumsaha sangasteshu upajayate sangat jayate kamah kamat krodho bijayate कामात् क्रोधः अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. He concludes, Lord. He says, ultimately, pranashyati means here, you are destroyed. Nasha, that means not physical death. Totally, you remain in this cycle of birth and death, samsara. You get glued to the samsara, pranashyati. You go down in samsara, every time you are born, dead. So the birth and death cycle, you cannot escape. The ocean of samsara is always there. You are taking turns and turns and turns. Dying and again getting born. Some other family, in some other way. ಮನುಷ್ಯನಾಗೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗೂ ಹುಟ್ಟಬಹುದು. ಯು ಮೇ ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಆಸ್ ಅನಿಮಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಬೌಂಡ್. ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಹಿಯರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಲೇಟರ್ ಹಿ ಯೂಸಸ್ ಒನ್ ಚರಮ ಸಂದೇಶ, ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಬೆನೆಡಿಕ್ಷನ್, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಲೇಟರ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಲೇಟರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? This is connected with that one particular promise. You know what is the promise Lord makes here? In Bhagavad Gita. Subtle it is. Na me bhakta pranashyati. That is a promise. Me bhakta na pranashyati. Please, why I am talking this? Understand this correctly. You will know how great our Gurudev is and how lucky we are. ನಮೇ ಭಕ್ತ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ. ಲಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್, ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ನಾಶ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಣ. ಐ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮೈ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನೆವರ್ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ, ನೆವರ್ ಗೋ ಡೌನ್. ಸದ್ಗತಿ, ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಮ್ ಅಪ್, ದೇ ರೀಚ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್, ದೇ ರೀಚ್ ಸದ್ಗತಿ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ರೀಚ್ ಮೀ ಓನ್ಲಿ. ನನ್ನನ್ನೇ ಸೇರ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ನಮೇ ಭಕ್ತ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ. Why that is important? Morning, with the Guru's grace, I was referring what our Guru said 2 months back. Eager, all the bhaktas, whatever I have, enough. I don't want any more new bhaktas. ನನಗೆ ಹೊಸ ಭಕ್ತರು ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಈಗಿರೋ ಭಕ್ತರೇ ಸಾಕು. Our Gurudev told me with a view that I should tell, not a secret.
ನನಗೆ ಈಗಿರೋ ಭಕ್ತರೇ ಸಾಕು. ಈಗ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ, ಅವರ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಿಂದ, ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಪುಣ್ಯ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪುಣ್ಯ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಚ್ಡ್ ಮೀ. ಮೀ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುರು, ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿವನ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಭಗವಾನ್ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಅಟ್ ಹಿಸ್ ಟೈಮ್, ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಅಟ್ ಹಿಸ್ ಟೈಮ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಟ್ ಹಿಸ್ ಟೈಮ್, ಆರ್ ಅವರ ಗುರುದೇವ್ ನೌ. ಸೊ ಈಗಿರೋ ಭಕ್ತರೇ ಸಾಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಫ್. ಮೈ ಸಂಸಾರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. These are all my bhaktas and I take care of them. No more new bhaktas. Andre, in what sense? I cannot take responsibility of the new bhaktas in this. My mission is finished. So somebody else have to take the responsibility of the new bhaktas. So he has made it very clear. I have my bhaktas here. I look after them. So now you tag on what our Gurudev said to the Lord, what he has promised later. Name bhaktya pranashyati. Same thing our Gurudev also meant. Whatever bhaktas, disciples, devotees I have, it is my responsibility to look after them. So now you remember why all the time this tongue always says how lucky we are to have a Brahmajnani, his darshan, his krupa, his grace flowing without asking. How compassionate he is. How a greatest Mahatman he is. Without any botheration, without distinction, whether you are poor or rich, educated, ನೀವು ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡಿರೋರ, ಬಡವರ, ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಹೊಸೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ಡ್. ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತರೇ. ಗುರುಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಫಾರ್ ಹಿಮ್ everybody is same. Lord says later in the Bhagavad Gita how a jnani behaves. Sarvabhuta hiteratah applies to Lord, same thing applies to Jnani also. Sarvatma bhava. ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನವರು ಬೇರೆಯವರು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನ ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ VIP ಭಕ್ತ, ಅವನು ಆರ್ಡಿನರಿ ಭಕ್ತ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಭಕ್ತಾಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಆಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಡಿವೋಟೀಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಹಿಸ್ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿ ಗೋ ಟು ಎ ಜ್ಞಾನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, we think we are going to a jnani. No, it is in fact he will pull us, he will call us. So we are fortunate that we have met a Sadguru in our lifetime. We are all fortunate we have met a Sadguru in our lifetime. How many can have this opportunity? Please think. That is why how lucky we are. Nobody will understand this statement. Definitely. Whether we understand or not, this is a fact. Gurudev has mentioned it. He has made it so clear. So, these two shlokas, only half an hour I had to say, anyway. The two shlokas are together, one by one, what Lord says. Dhyayato vishayan pumsaha sangasteshu upajayate. So, you think of sense objects, impressions. You think of so many things, pleasurable things, then our mind gets associated with that. So, when you think of sense objects, they get associated. Associated, that is to the mind, and attachment starts. Dhyayato vishayan pumsa sangasteshu upajayate. You become associated. The moment you think a pleasurable thing, my mind is associated. See, attached. Attachment is there. Sangat sanjayate kamaha, kamat krodho vijayate. So from association, kamaha, desire will sprout. Kamaha shabda, long back it has been told in Vedanta. Generally, kama refers to all types of desires in our life. Vasanas, ಆಸೆಗಳು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮನೆಗಳು, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಮ. But the kama also means the most potent of all the desires is lust, attraction to opposite sex. That is also kama. Winning over that is so difficult. Very difficult by only God's grace.
It happens only when I surrender ultimately to the Guru or God. Then His grace will help us. Otherwise, the mind is so turbulent. Winning over kama, lust, the lust, that is very, very difficult. So the lust occupies the first position in kama, followed by all other types of desires. Kama andre asti. ನನಗೆ ಮನೆ ಬೇಕು, ಆಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಐಶ್ವರ್ಯ ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಅಂತಸ್ತು ಬೇಕು, ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು, ಜನಗಳು ಹೊಗಳಬೇಕು, ಮನ್ನಣೆ, ಕೀರ್ತಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನರ್ಡ್ ಬೈ ಎವರಿಬಡಿ. ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಫೇಮಸ್. ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಬೋ. ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ವೆಲ್ತ್, ನೇಮ್, ಫೇಮ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ದಟ್ ಡಿಸೈರ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಕಾಮ ಓನ್ಲಿ. So, when the desires are there, when they are not fulfilled, what happens? I become angry. So, when the kama is not fulfilled, it leads to krodha. How logic Lord is putting. I have so many desires not fulfilled, so internally I feel angry without reason. Without reason. So, my anger is shown in so many ways. ನನಗೆ ಕೆಲವು ಆಸೆಗಳಿದೆ ಸಣ್ಣವನಿಂದ, ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನೊಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆ ಬೇಕು, ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಂಗ್ಲೆ ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಸಂಕಟ ಕುದಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಅಂಥ ಬಂಗ್ಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನನಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ಸಣ್ಣ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಎ ರೆಂಟೆಡ್ ಹೌಸ್. ವೆನ್ ಐ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್, ಹ್ಯೂಜ್ ವಿಲ್ಲಾ, ವೆನ್ ಐ ರೀಡ್ ಇನ್ ಪೇಪರ್, ಓಹ್, ದಿ ಅಂಬಾನಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್ like a royal palace in Bombay, I get agitated. Ayyo, I don't have and they have. So I become angry. When I see a beautiful lady as a wife of some my close friend or anybody, then I become angry. Because my wife is not so beautiful. See, kama leads to krodha. So when my desire is not fulfilled, without reason I am getting angry. Nobody knows why. Even sometimes I don't know why I am getting angry. Even small things will make me angry in the life. Everybody's experience. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗಬೇಕು, ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ, ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಯಾರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸಿಟ್ಟು? ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ, ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ. ಸೊ ದಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ quarreling because of something else. The basic reason is different. Some desire is not fulfilled, so they become angry. So that's what Lord is hinting at. How our life, how we are caught in the samsara. Desires sprout and desires lead to anger. Kamat krodho vijayate. Krodhat bhavati sammoha. So, when I become angry, what happens? What happens? Sammoha. The anger leads to sammoha, means infatuation. My memory is clouded, thinking is clouded, discrimination is clouded. Sammoha means infatuation. That means I don't know what to do. A sort of a hypnotized, mesmerized condition. Sammoha. Sammoha also means mind is totally hypnotized. You don't know what is right or wrong. ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾಕೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದೆ? ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನೀನ್ ಹೆಂಡತಿನೇ ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ಟಯ್ಯ, ಅವಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್, ಅವಳು ಬೈದು ಬಿಟ್ಲು ಸರ್, ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ದ ಫೆಲೋ ಸೇಸ್, because my wife scolded me, I lost my mental balance, I killed. Not that I never wanted to kill her. The anger, I'm sorry, sammoha andradu. So anger leads to that sammoha. The delusion of the mind. So, sammohat, smruti vibrama, mind totally goes awry. ನಮಗೆ ಸಮೋಹದಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು, ಸ್ಮೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಾರ್ಡ್ ಹಿಂಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಗುರು ಸಂಕಲ್ಪ, half an hour, we are stopping here today. This is a 60-second shloka. Next Sunday it will be continued. So with the Mangalacharana shloka we are stopping the Vakhyana. Vasudeva sutam devam kamsachanooramardhanam devaki paramanandam krishnam vande jagadgurum mukam karoti vachalam pangvam langhayate girim yatkrupatamaham vande paramanandamadavam narayanam namaskritya naram chaiva narottamam
ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತಥೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ.